So we are starting off with capacitors, and the first question that will ask me, what is capacitor? Capacitor is a charge storing device. মানে চার্জটা স্টোর করে আমি যদি রাখতে চাই, if I want to store the charge in an object, একটা অবজেক্টের মধ্যে চার্জ স্টোর করে রাখতে চাই, তাহলে সেই ডিভাইসটাকে বলা হয় ক্যাপাসিটর। ঠিক আছে? তাহলে কি আমি বলতে পারি যে কোনো একটা অবজেক্টকে ক্যাপাসিটর বলা যায়? Any object can be called capacitor. Can কোন অবজেক্টে চার্জ স্টোর করা যায় না? আমরা তো চার্জ করি। Whenever you are charging an object, aren't you storing charge on it? আমরা একটা অবজেক্টকে ফ্রিকশন করে চার্জ করলাম, স্কেল নিয়ে মাথায় বসে চার্জ করলাম, তো কি করছি আমরা? তার উপর চার্জ ক্রিয়েট করছি। কি করে করছি? ফ্রিকশন দিয়ে। সেটা আলাদা ব্যাপার। এবং আমরা জানি যে all of us বা every object around us is made up of matter, and if it is made up of matter, it is made up of atoms, and if it is made up of atoms, it has to have some electrons and protons. So we know electrons are and protons are positive. That means all of us are having certain amount of charge, but net charge is, that's why we say we are neutral, right? So if I put some excess electron on any object, it becomes what type of charge? And if I take up some electrons from the object, it becomes positively charged. So when you are charging an object, you are basically putting some charge on it. So that is a charged body. So any charged body is a capacitor. Can you understand this? So the basic concept, first you need to understand the basic concept regarding capacitor. It just says that any device that can store charge is called a capacitor. Alright? Now let us come to some specific situation. Quite a specific situation we will discuss about. Key specific situation? সেটা হচ্ছে যে if I can take any object and store charge on it, তাহলে কি আমি যে কোনো জিনিস দিয়ে ক্যাপাসিটর বানাতে পারি? I can make capacitor out of anything. বানানো উচিত না? Obviously যে কোনো জিনিস দিয়ে ক্যাপাসিটর বানানো যাওয়া উচিত, but I want to have a very specific device which is totally dedicated for storing charge. Charge store করবার জন্য dedicated. আমরা যদি যে কোনো একটা অবজেক্ট নিই, say I take up this pencil box and put some charge on it, and then use the pencil box the way I use it every day. Will that charge stay on this object? Can থাকবে না? It will come in contact with other bodies, so it will transfer the charge to other bodies and surroundings. ঠিক আছে? So I want a device which will not lose the charge. মানে আমি চার্জ স্টোর করব, it will stay stored inside. Only when I need it, I will use it. Otherwise, I don't want to lose the charge. ঠিক আছে? এবারে কি তাহলে আমরা যে কোনো অবজেক্ট নিতে পারবো? এর আগে যখন আমি বলছিলাম চার্জ স্টোরিং ডিভাইস, ব্রডলি ইউ কুড সে এনি অবজেক্ট ক্যান বি আ ক্যাপাসিটর। ঠিক আছে? যে কোনো অবজেক্টের উপর আমরা চার্জ স্টোর করতে পারি। বাট when I'm saying I want to store the charge and not lose it, আমি চার্জটা হারাতে চাই না, তাহলে I can't take any object as capacitor. তাহলে এটা কিছু স্পেসিফিক সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে হবে। ঠিক আছে? So what I do is take up a first example as a sphere, and a sphere ঠিক আছে, মেটালিক স্পিয়ার, আর সেটাকে একটা ইনসুলেটিং স্ট্যান্ডের উপর বসে দিলাম। So it's a metallic sphere and is standing on the insulating stand. ঠিক আছে? I take some charge, positive charge, and put it on the sphere. So you know it will be distributed evenly over its surface if it's a conductor. তাহলে now this is acting like a capacitor. Alright? But is it safe to take this object anywhere? And can I assume that it will hold the charge for infinite amount of time without losing it? Why? Air এর সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আসে চারিদিকে, বা অন্য কোনো বডির সঙ্গে যদি কন্ট্যাক্টে আসে, this charge will get discharged. তাই তো? তাহলে I don't want the charge to get discharged. চার্জটা আমি ডিসচার্জ হতে দিতে চাই না। তাহলে আমাকে চার্জটাকে বাউন্ড করে রাখতে হবে, মানে বেঁধে রাখতে হবে। That is why a generally capacitor is made up of two oppositely charged plates. দুটো opposite
পজিটিভলি চার্জ প্লেট দিয়ে ক্যাপাসিটর তৈরি করা হয়। এবারে কোশ্চেনটা আসছে কেন দুটো প্লেট আর কেন অপোজিটলি চার্জ? সবাই জানে আনসারটা, বলবে না? কেন দুটো প্লেট আর কেন অপোজিটলি চার্জ? Why do we need two plates and why do we need to charge them opposite? क्यों नहीं जाएगा बाहर? हाँ तो so why two plates? So that we can put two different types of charges. দুটো টাইপ অফ চার্জ যাতে আমরা পুট আপ করতে পারি। এক্স্যাক্টলি, তার মানে এই যে চার্জগুলো তারা নিজেরাই একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করবে, পজিটিভ চার্জটা নেগেটিভ চার্জকে অ্যাট্রাক্ট করবে, নেগেটিভ চার্জটা পজিটিভ চার্জকে অ্যাট্রাক্ট করবে। তাহলে both the charge becomes bound charge, কেউ ফ্রি চার্জ নেই। তাহলে ফ্রি চার্জ যদি না থাকে তাহলে বাইরের কোনো অবজেক্টের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে এলে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। হ্যাঁ, বাট ইফ a conductor comes in contact with both of them together, একসঙ্গে যদি একটা কন্ডাক্টর কন্ট্যাক্টে চলে আসে তাহলে the charges will flow, তাহলে চার্জটা ফ্লো করবে। why will the charges flow? because যে positively charged that is at higher potential আর যে negatively charged that is at lower potential, so the charges will flow between, তখন flow তখন capacitor discharge হবে। do you understand? now there are various different types of capacitors: parallel plate capacitor, cylindrical capacitor, spherical capacitor। তোমরা আমি জানি না কখনো এই ফ্যানের উপরের পোরশনটা খোলা দেখেছো কখনো কেউ? দেখবে একটা সিলিন্ডার থাকে, ওর অ্যাক্সেলটার পাশে একটা ছোট্ট সিলিন্ডার লাগানো থাকে। সেই সিলিন্ডারটা বেসিক্যালি একটা ক্যাপাসিটর। কি কাজ করে? ওটা ফিল্টারিং এর কাজ করে। ফিল্টারিং এর কাজ করে মানে we use AC, ঠিক আছে, but this fan basically runs on the principle of DC motor, ঠিক আছে, so it needs a constant value of current, other constant value of potential difference, otherwise এটা কাজ করতে পারে। but this AC which is supplied, it has got a fluctuating voltage, constantly fluctuate করে। so তোমরা বলবে স্যার তাহলে লাইটটা ফ্লাকচুয়েট করছে না কেন, ফ্যানটা ফ্লাকচুয়েট করছে না কেন? the reason is it fluctuates 50 times in 1 second, so even if it is fluctuating our eye will not be able to observe করতে পারে, ঠিক আছে। but you know what will happen to the fan if we don't run with a capacitor? It will run slow. why it will run slow? because it will get a pulsating value of voltage, so it will create the torque once, again stop, again create the torque once, again stop, so it will basically slow down. To give a continuous flow of charge, we put a capacitor in parallel with the circuit. so what happens? The capacitor stores the charge and it gives the fan the given required amount of charge continuously, ঠিক আছে। capacitor has got a huge lot of applications, প্রচুর applications আছে। একটা খুব সিম্পল एग्जांपल তোমাদের বলি, সেটা হচ্ছে have you heard about inverter? so what is an inverter? can anyone tell me what is an inverter? हाँ, बैटरी क्या करता है? हाँ, मतलब तो इन्वर्टर क्यों लगाते हैं हम लोग? नॉर्मल কারেন্ট চলে গেলে ইনভার্টার লাগে, তাই তো? রাইট, কারেন্ট না থাকলে আমাদের ইনভার্টারটা লাগে। হ্যাঁ, তো ও ইনভার্টারটা কি করে? ইনভার্টারটা চার্জটা স্টোর করে। ইনভার্টার কিসে চার্জ স্টোর করে? একটা ব্যাটারি থাকে। তোমরা দেখেছো হয়তো গাড়িতেও একটা ব্যাটারি দেওয়া থাকে। so ওই কার ব্যাটারিটাই ইনভার্টারে ইউজ করা হয়। a form of car battery is used in the inverter. it's got a very high capacity battery, ঠিক আছে। now what do you mean by very high capacity battery? means it can deliver a lot of current for a longer amount of time, অনেকক্ষণ ধরে চলবে। আমরা ব্যাটারি তো ঘড়িতেও ইউজ করি, তাই না? বা রিমোটেও ব্যাটারি ইউজ করি, বাট ওই ব্যাটারি দিয়ে যদি আমি বাড়ির কারেন্ট চালাতে চাই সেটা চলবে? obviously না, আমরা একটা হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারি রাখবো। but these high capacity battery can maximum run up to 12 volts. 12 volt, 12 volts potential অবধি ও ডেলিভার করতে পারে। কিন্তু আমাদের এগুলো চালানোর জন্য কত ভোল্ট পোটেনশিয়াল দরকার? 220 volts। one question, ঠিক আছে, একটা কোশ্চেন। যে ব্যাটারিটা ইউজ করা সেটা কিন্তু 12 ভোল্টের ইউজ করা হয়, রিমেম্বার দ্যাট। এটা একটা কোশ্চেন, ঠিক আছে। আরেকটা কোশ্চেন,
nowadays we have all of us we have got mobile phone, right? So when we want to take a picture in a dim light, we turn on the flash and take a picture. And even if you want to use it as a torch, you can turn on the flash and take the picture. But if you go a little back, like 20 years back, 20 years back, yes, obviously কেউ জন্মায়নি আমরা, মানে আমি ছাড়া, so আমি জানি না এখনকার দিনে হয়তো খুব পুরনো কেউ যদি ইউজ করে, কারোর বাড়িতে থাকে পুরনো ক্যামেরা, তাহলে দেখবে ওই ক্যামেরাগুলোর আগে আলাদা করে ফ্ল্যাশ গান পাওয়া যায়, ইনবিল্ট ফ্ল্যাশ থাকে, মাথার উপর একটা ফ্ল্যাশ গান লাগিয়ে তারপরে ওরা ক্যামেরাতে ছবি তুলবে। ডিম লাইটে ছবি তুলতে হলে ফ্ল্যাশ গানে ছবি তুলতে হবে। And when they used to use the flash gun, আমি কখনকার কথা বলছি, when we didn't use the LED, LED টা তখনও ছিল না, ঠিক আছে? LED টা খুব সদ্য এসেছে, এই LED লাইটটা খুব সদ্য এসেছে। LED আর নরমাল লাইটের ডিফারেন্সটা কি? LED টা প্রচন্ড পাওয়ার সেভিং, কেন খুব কম পাওয়ারে ওটা খুব হাই ইন্টেন্সিটি লাইট ক্রিয়েট করতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু আগেকার দিনে, in the previous days, if you want to have a flash gun in the camera, তাহলে you need to have a very high amount of current for a very short duration of time. Why? Because খুব বেশি কারেন্ট না পাস করালে খুব ব্রাইট লাইট গ্লো করবে না, ঠিক আছে? Now if you want to do that with the help of a battery, useless. A normal pencil battery cannot produce that huge amount of current for a small fraction of time. So when they used to take pictures, either they used multiple flash guns, or if they are using one flash gun, they would require at least 12 to 15 seconds of time before they can take the next picture with the flash. মানে flash charging time বলা হয়। ফ্ল্যাশটা চার্জ, একটা ফ্ল্যাশ ক্রিয়েট করার পর it requires 15 to 20 seconds to get recharged. Before getting recharged, it will not create the flash again. Question is why? Nowadays we have LED flashes, so we don't care. We can take continuous pictures, continuous frames. না সেটা আরো আগে, সেটা তো আরো আগে ওই সেটা সে বহু পুরনো আগে। তখন ওই এক একটা ফ্ল্যাশ বাল্ব একবার ফ্ল্যাশ করা মানে হচ্ছে বাল্বটা নষ্ট হয়ে যাবে, ওটা খুলে ফেলে দিতে হবে। ওই আগেকার দিনে পুরোনো দিনের রিপোর্টার যারা, মানে যদি 50 বছর মতন আগে যাই আর কি, তখনকার যারা রিপোর্টার থাকতো তারা একটা ব্যাগ থাকতো, তাদের শুধু ফ্ল্যাশ বাল্ব থাকতো তার মধ্যে, কেননা তারা যখন ছবি তুলতো একটা করে ফ্ল্যাশ বাল্বের ছবি তুলে ওটা পুড়ে যেত, সঙ্গে সঙ্গে খুলে আরেকটা ফ্ল্যাশ বাল্ব লাগাতো, মানে সেই গুলি মারার মতো নাকি, বন্দুকের গুলিতে কার্ট্রিজ যায় গুলি করার ব্যাপারে এক্স্যাক্টলি। মানে যেখানে ধরো একটা খুব বড় মানে সেলিব্রিটিরা এসছে বা কিছু হয়েছে, সেখানে এত ফ্ল্যাশ বাল্ব পড়ে থাকতো যে সেটাকে মানে সেটাই মনে হতো যে একখানা মানে বিছানা হয়ে গেছে, এত ফ্ল্যাশ বাল্ব পড়ে থাকছে। So another question that is still that why does a flash gun need that much amount of time to get charged? The reason is, for a flash gun to work, it needs a large amount of current, but for a very short interval of time. Okay? A battery, on the other hand, can give you a small amount of current, but for a very large amount of time. Alright? So capacitor was the one who bridged the gap. What did it do? First, the battery charges up a capacitor. মানে ব্যাটারিটা আমরা ক্যাপাসিটরের সঙ্গে কানেক্ট করি। ক্যাপাসিটরটা কি করে? চার্জটা ব্যাটারি থেকে কালেক্ট করে স্টোর করে। তারপরে যখন আমরা ফ্ল্যাশটা টিপি তখন কি হয়? ফ্ল্যাশটা ডাইরেক্টলি এর সঙ্গে কানেক্ট করে। তাহলে কি হয়? এখানে যে চার্জটা অনেকক্ষণ ধরে স্টোর হয়েছিল সেটা একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে পুরো চার্জটা ডিসচার্জ হয়। বিকজ দিস আর কন্ডাক্টরস, আমি যেটাকে যদি একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার দিয়ে জুড়ে দিই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চার্জটা চলে যাবে উইদিন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড। যেরকম আমরা লাইটস অন করার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, এক্স্যাক্টলি ততটাই তাড়াতাড়ি হবে। So the whole capacitor gets discharged in fraction of second and creates the flash. But for the second flash, it needs time to get charged. Yes. So that is one use. এখন আরো important uses হয়, সেটা হচ্ছে ambulances. Ambulances if they want to use a defibrillator, you know what is a defibrillator?
defibrillator is something that is used to revive back the heart when a person has collapsed. Right, electric defibrillator. So what is a defibrillator? It gives you a high potential difference shock for a very small interval of time. Say it gives you a 1000-volt shock, but for say 1 millisecond. Alright? Now if you want to carry that on an ambulance, then we don't have a electric supply inside an ambulance. So what happens? Obviously the ambulance car battery supplies that energy. So what do? We have a large number of capacitors inside the system. The capacitor first takes up all the charges, and then when we suddenly connect the ends of the capacitor, it creates a large amount of current for a small interval. And we put a high potential difference for a very short interval of time. And that's how a defibrillator is used. Once used, again it needs some time to get recharged. Defibrillator একবার ইউজ করে দিলে আবার খানিকক্ষণ সময় লাগে রিচার্জ করার জন্য। তো এখন ওরা ওই মাল্টিপল চার্জার মাল্টিপল শটস defibrillator ক্রিয়েট করেছে। You can use it up to 5 times or 6 times at a direct flow. মানে they have got 6 rows of capacitors, একটা রো একবার চার্জ ডিসচার্জ হয়ে যায়, তারপরে আরেকটা রো ডিসচার্জ, তারপরে আরেকটা রো ডিসচার্জ এরকম হবে। So capacitor is one way, very simply, it is a charge storing device. Alright? তাহলে ক্যাপাসিটরের গল্প শেষ। এবারে আমরা একটু কাজে ফিরে আসি। সেটা হচ্ছে capacitor is a charge storing device. It is made up of 2 plates. You understand why it is made up of 2 plates now? And why do we put 2 different types of charges? দুটোকেই তো পজিটিভ চার্জ করে দিতে পারতাম, তাহলে কি কাজ হতো? তাহলে চার্জ আবার লিক করতে যথারীতি, কেন কেউ বাউন্ড থাকতো না। সেই জন্য আমরা একটা পজিটিভ চার্জ নিই, একটা নেগেটিভ চার্জ। Now the question is, if I charge both of them as positive, one a slightly greater positive, another is slightly less positive, will it act as a capacitor? Yes or no? What is a capacitor? Charge storing device. अरे करेगा तो कुछ तो करेगा charge storing. So you can put 2 similar charges also, doesn't matter. Similar charge put up করতে পারি, but obviously its efficiency will be very less. Efficiency টা খুব poor. Alright? So to make a capacitor efficient, we take 2 plates and one of them is positively charged, another is negatively charged. So quickly write this down. A capacitor is a charge storing device. A capacitor is a charge storing device. Usually made up of 2 plates. Usually made up of 2 plates having opposite charges on them. Having opposite charges on them. Of course, has to be conducting plates. Okay, has to be conducting plates. Types of capacitor: parallel plate capacitor. The one you're looking over here is a parallel plate capacitor. Means there are 2 plates that are kept parallel to each other, equidistant from each other. That's a parallel plate capacitor. Second, cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. And third, spherical capacitor. So what's a cylindrical capacitor? Very simple. 2 hollow coaxial cylinders. ঠিক আছে, একটা সিলিন্ডার, তার বাইরে আরেকটা সিলিন্ডার, একটা প্লেট পজিটিভলি, একটা সিলিন্ডার পজিটিভলি চার্জ, আরেকটা সিলিন্ডার নেগেটিভলি চার্জ। ঠিক আছে, লাইক দিস। আমরা দরকারি জাস্ট নিজে বোঝার জন্য। অলরাইট, তো one of the plates is positively charged, another plate is negatively charged. And what is a spherical capacitor? Obviously made up of 2 hollow spheres. একটা hollow sphere, তার বাইরে আরেকটা
capacitor. As simple as that. একটা positive charge, একটা negative charge. So the one which we need to work with, basically আমরা কাজ করব সেটা হচ্ছে parallel plate capacitor. Yes. So first we'll understand. Before we go for the analysis of a parallel plate capacitor, আগে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে যে there is a quantity that measures how much charge it can store. একটা ক্যাপাসিটর কতটা চার্জ স্টোর করতে পারে সেটা একটা কোয়ান্টিটি দিয়ে মেজার করি আমরা. What is the quantity name? It is called the capacitance. Capacitance of a capacitor. So write this down. Capacitance of a capacitor capacitance is a quantity. Okay, capacitance of a capacitor is defined as the ratio of charge to the potential difference between its plates. The ratio of charge to the potential difference between its plates. না, দুটো সারফেস আছে, ইনার সারফেস আউটার সারফেস, আর পোটেনশিয়ালটা ভেতরে গেলে অ্যাডেড হয়। আমরা আগের দিন করেছিলাম মনে আছে সেই স্ফেরিক্যাল চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য পোটেনশিয়াল, তো তার ভেতরে যত যাচ্ছিলাম পোটেনশিয়াল বাড়তে থাকছিল, কেন? ভেতরে চার্জ ছিল বলে। তাহলে ভেতরে যদি একটা চার্জ প্লেট থাকে, বাইরে যদি একটা চার্জ প্লেট থাকে, তাহলে ভেতরেরটা পোটেনশিয়াল আলাদা হবে, বাইরেরটা পোটেনশিয়ালটা আলাদা হবে। কিন্তু ভেতরে যদি চার্জ না থাকে, পুরোটাই হলো কন্ডাক্টর থাকে, তাহলে পোটেনশিয়ালটা অলসো সেম। ঠিক আছে? তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বার করতে পারি এবং আমরা সেখানে ক্যালকুলেট করতে পারি। ওয়েল, ক্যাপাসিট্যান্স কাকে বলে এটা বোঝা যাচ্ছে সবার? আজেশ বোঝা যাচ্ছে এটা? ওয়েল, নাও I have a question. একটু মন দিয়ে শুনবে কোয়েশ্চনটা, ঠিক আছে? And then answer. Let us consider parallel plate capacitor আমরা পরে আসছি, we are coming to it later. First let us understand what is capacitance. Capacitance জিনিসটা কি সেটা বলতে হবে, ঠিক আছে? What is capacitance? মানে আমি তো পড়ে নিলাম যে একটা it measures the capacity to store the charge and it is the ratio of Q by V. সেটা আমরা পড়ে নিলাম, কিন্তু জিনিসটা কি সেটা একটু জানা যাক। ক্যাপাসিট্যান্স টা, say you have a sphere, ঠিক আছে? লাস্ট ক্লাস আমরা spherical charge distribution এর জন্য potential করেছিলাম, right? So if we have a sphere which is having a plus Q charge distributed on its surface, plus Q amount of charge distributed করা আছে, তাহলে from the center at a distance r from it, এই পয়েন্টে potentialটা আছে, এই পয়েন্টে না, সারফেসে potentialটা কত সেটা বলতে হবে। Say the radius of the sphere is r. So what is the potential at the surface of the sphere? V equal to A. এটা পড়েছিলাম তো লাস্ট ক্লাস। V is equal to AQ by R. তাহলে এই স্ফিয়ারের যে পোটেনশিয়ালটা সেটা will depend on the amount of charge on it. যতটা amount of charge দেব পোটেনশিয়াল তত হবে। তাহলে আমি যদি বেশি চার্জ দিই একটা স্ফিয়ারের উপর, তার পোটেনশিয়ালটা বেশি হবে, আর যদি চার্জটা অ্যামাউন্ট কম দিই তাহলে পোটেনশিয়ালটাও pretty obvious. তাহলে can I say that potential is directly proportional to the charge? If I don't change the shape, sphere এর শেপটা চেঞ্জ করছি, তাহলে potential is directly proportional to the charge. এই যে কনস্ট্যান্ট অফ প্রপোর্শনালিটিটা, সেটা থেকে আমরা ক্যাপাসিট্যান্স পাই। মানে যে কোনো জায়গায় V is proportional to যদি Q হয়, তাহলে V equal to some constant, say কিছু একটা নিয়ে নেওয়া না, V equal to C না, V equal to 1 by C into Q, মানে Q is equal to C into V, ঠিক আছে? তাহলে তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে যে for any object when you charge the object, তার পোটেনশিয়ালটা কি হয়? If you increase the charge on the object, পোটেনশিয়ালটা বাড়বে। তাহলে এই যে পোটেনশিয়ালটা যতটা বাড়ছে বা কমছে, that is dependent on the what? Charge.
তাহলে potential আর charge they are directly proportional. So যে কোনো একটা for any object if you wish to find out the capacitance তুমি কি করবে, write down the potential in terms of charge. দেখো আমরা লিখেছি potential in terms of charge, then just find out the ratio q by v কত আসবে এখানে, তাহলে r by k টাই হচ্ছে what the capacitance of the capacitor. R by k is nothing but the capacitance of the capacitor. So capacitance of the capacitor अच्छा এবারে যদি আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি সরনি कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्नेहा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चार्जेस संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट আর পোটেনশিয়ালের সঙ্গে রাইট। আমি যদি বলি capacitance of the capacitor neither it depends on charge nor on the potential, it is the ratio of q by v, though it is the ratio of q by v, so neither does it depend on q nor does it depend on v. Can why কি বললাম আমি যে potential is directly proportional to q, তার মানে q বাড়ালে potential বাড়বে, q কমালে তাহলে প্রপোর্শনালটা সরিয়ে যখন আমি ইকুয়াল আনি তখন আমি কি দিই, তাহলে এই কনস্ট্যান্টটা কি এই ভ্যালুস গুলোর উপর ডিপেন্ড করবে, as simple as that. Okay, so that is how you understand a topic. You need to ask questions না জিজ্ঞেস করলে আমরা কিছু বুঝতে পারবো। বুঝা so q neither is q directly proportional to capacitor, neither is v directly or inversely proportional to capacitor. Potential is directly proportional to the charge, and whatever is the constant of proportionality তার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে capacitance. তো obviously geometrical shape এর উপর ডিপেন্ড করছে, রেডিয়াসটা যদি আমি ছোট নিই তার ক্যাপাসিট্যান্স ছোট হবে, রেডিয়াসটা বড় নিলে তার ক্যাপাসিট্যান্সটা isn't it obvious, সাইজ বড় হলে সে বেশি চার্জ স্টোর করতে পারবে, সাইজ ছোট হলে সে কম চার্জ স্টোর করতে পারবে। Is this clear now? Capacitance কাকে বলে? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ক্যাপাসিট্যান্সেরও ফর্মুলা আছে, এবারে আমরা একটার পর একটা সেই ফর্মুলাটা বার করব, কিন্তু সেটা কি করে বার করব সেটাই আমি বোঝাচ্ছি যে whenever it is a question to find out the capacitance of a capacitor and you know how to find out the potential in terms of charge, potentialটাকে in terms of charge কি করে বার করতে হয় সেটা তোমার জানা আছে, so just find out potential in terms of charge, then bring q and v on one side, whatever is left on the other side is your capacitance. Okay, capacitance বুঝা গেছে? Is this clear? তাহলে ট্রাই করা যাক প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটরের জন্য। So let's give the heading parallel plate capacitor. এটা লেখা হয়ে গেছিল তো সবার, এটা না এই নিচেটা আমি एग्जांपल দিছিলাম, এই উপরেরটা লিখেছিল তো ডেফিনিশনটা সবাই। So step by step I'll be asking you question, you need to answer, ठीक है? Regarding parallel plate capacitor, say this is the positive plate of the capacitor and this is the negative plate of the capacitor. Okay, let the plate area be A and distance between the plates B D. মানে each of the plate has got a surface area A and the distance between these two plates is how much? D. ঠিক আছে? Let the charge on the plates be plus Q and minus Q. B plus Q and minus Q.
প্লাস কিউ আর এটাতে মাইনাস কিউ, ঠিক আছে? ইন জেনারেল, রাইট, ইন জেনারেল আমরা ইকুয়াল না নিলেও ক্যাপাসিটর হবে এবং ইকুয়াল না নিলেও আমরা কাজ করতে পারবো। যেরকম ভাবে আমরা করছি এখানে অঙ্কটা, ইকুয়াল যদি না হয় তাহলে আমাদের এরকম স্টেপ ওয়াইজ করতে হবে। আমাদের কাছে কোনো ডাইরেক্ট ফর্মুলা থাকে, এটা যেরকম আমরা ডাইরেক্ট ফর্মুলা ইউজ করার চেষ্টা করছি, যেটা আমরা ডাইরেক্টলি ইউজ করে দিতে পারবো। কন্ডিশনটা কি, যে দুটো ইকুয়াল এন্ড অপোজিট চার্জ থাকতে হবে। কিন্তু যদি ইকুয়াল এন্ড অপোজিট চার্জ নাও থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা ক্যাপাসিট্যান্স কত হচ্ছে সেটা পাবো, ঠিক আছে? हाँ हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वही हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। राइट राइट राइट, हाँ डिफरेंट, बिकॉज अभी अभी हम लोग डिस्कस किए ना कैपेसिटेंस का किसের উপর ডিপেন্ড করে তোমরা দেখলে এক্ষুনি, চার্জের উপর ডিপেন্ড করে। আর চার্জ আর ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করে না, তাদের প্রপোর্শনালিটির কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স। কিসের উপর ডিপেন্ড করে? শেপ এন্ড সাইজ। তাহলে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তাহলে শেপ এন্ড সাইজের উপর ডিপেন্ড করছে। তাহলে আমি যদি ডিফারেন্ট জিওমেট্রিক্যাল শেপস এন্ড সাইজেস নিই তাহলে ক্যাপাসিটেন্স অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট হবে, সেম হবে না। এক্স্যাক্টলি, মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করছে তাদের মধ্যে, তার পারমিটিভিটি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় ক্যাপাসিটেন্স চেঞ্জ হয়ে যাবে, অফ কোর্স। অলরাইট, আচ্ছা এবারে একটা একটা করে কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করব। সমঝে এই ইফ আই টেক আ পয়েন্ট ইনসাইড, আচ্ছা এই পয়েন্ট পরে আসছে, what is the surface charge density of each plate? Surface charge density কত হবে একটু বলতে পারবে? সারফেস চার্জ ডেনসিটি কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে? সিগমা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে। ল্যাম্ডা সবটার কাটি নেই। সিগমা ইজ হোয়াট? q বাই a, তাই তো? তাহলে q চার্জটা আমি বলেছি q আর প্লেট এরিয়া a দেওয়া আছে, তাহলে সারফেস চার্জ ডেনসিটি কি হবে? q বাই a, alright? So of course second plate এর সারফেস চার্জ ডেনসিটি magnitude is q by a. The only thing is one is positive and other is negative, right? আচ্ছা, ক্লস থিওরেমে আমরা একটা ফর্মুলা করেছিলাম যে for a infinite surface charge the potential electric field close to it is given by the formula sigma by 2 epsilon. Wow, sigma by 2 epsilon. মনে আছে এটা, রাইট? তাহলে if I ask you what is the electric field due to plus q charge at this point, अच्छा फर्स्ट हाँ sigma by 2 epsilon नहीं एक ही साइड है, नहीं हम एक एक करके पूछ रहे हैं, ठीक है? For the plus q charge at this point electric field কোন দিকে ডাইরেক্টেড থাকবে? towards the right. এটা প্লাস q চার্জ, প্লাস q থেকে দূরের দিকে হয় ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট? সো দিস ইজ e প্লাস q, ঠিক আছে? এই e প্লাস q টা কত হবে? ভ্যালুটা কত? সিগমা বাই 2 epsilon, সিগমা বাই মানে q বাই 2a epsilon, এটা হয়ে যাচ্ছে। আর e minus q টা কোন দিকে ডিরেক্টেড থাকে? ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু দ্য মাইনাস q, না উঠে লাস্ট 3 মাস ধরে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স করছিস, প্লাস নেগেটিভ চার্জ এখানে আছে, এদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে, কোন দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड which direction? near a negative charge, away or towards it? तो अगर ये पॉइंट है towards मतलब कौन सा डायरेक्शन है? माना भूल করলে না একদম পিঠে ছাল তুলে নেবো আমি মেরে। This is E minus Q. So both of them are directed along the same direction. তাহলে আমি কি করব? How do you find out the net electric field? আচ্ছা এটা আমি লিখি E minus Q is also sigma by 2 epsilon naught and this will be Q by 2a. Therefore net electric field is E plus Q plus E minus Q. কেন প্লাস করছি বলে যাচ্ছে? because they are directed along the same direction. তাহলে সেটা কত হচ্ছে? epsilon. Is this clear? Yes or no? এতদিন বোঝা যাচ্ছে আবার? Well, now tell me what are we trying to do? আমরা কি করার চেষ্টা করছি?
কি বার করার চেষ্টা করছি? What are I trying to explain? Capacitance of a capacitor, parallel plate capacitor, right? Capacitance টা কি করে বার করে একটু আগে আমরা কি ডিসকাস করছিলাম? Charge by potential. That means I want what? Charge. I want the potential between the two plates. The potential difference, to be more precise, আমার কি দরকার? Potential difference between the two plates. তাহলে can you tell me, if you know the electric field over a region, how do you find out the potential difference? Right? E is equal to minus dV. Okay. Now, since we are concerned about the potential difference only, that means we are not concerned which one is at higher, which one is at lower potential. Class कितने बजे शुरू होता है? अभी 7:30 बज रहा है. तो आधा घंटा पहले इधर वेरी गुड. सुना सेहत के लिए बहुत अच्छा है. बढ़िया. यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे. Well, ये समझ में आया? ऐसा तो बोला ऐसे. So what we want the potential. We know the electric field. We want to find out the potential difference between the fields. তাহলে আমরা সেটা কি করে বার করব? কি করে বার করব বলে শর্টকাট? Therefore, the potential difference between the plates. So लेकिन मैं dV ना बोले, शुद्ध V बोलते हैं. Plates V is equal to, what's the formula? dV is equal to E dot dr. dV equal to minus E dot dr. So we just need to find out the difference in potential. We are not concerned जे K बेसी K कम से कम देखा जाता है. ताले I want what? Electric field multiplied by what? Right. Distance between the plates कितना है? D. So the potential will be V equal to E into D3. Right? Electric field multiplied by the distance between the plates. So मुझे इधर बोल रहा है ना? सामने बोल रहा है सम्राट बोल रहा है difference of potential. ना potential difference of potential तो obviously একটা তো ক্যাপাসিটরে যখনই আমরা এই যে Q = CV টা লিখেছিলাম যেটা জেনারেলি আমরা একটা রেফারেন্স লেভেলের রেসপেক্টে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট করি. ঠিক আছে? সব সময় পোটেনশিয়ালটা না, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স. ঠিক আছে? তো যেহেতু আমরা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর করছি সেজন্য একটা রেসপেক্টে আরেকটা ডিফারেন্স কত সেটা স্ফিয়ার এর ইনফাইনাইট. রাইট. যদি একটা লোনলি স্ফিয়ার থাকে মানে সিঙ্গেল স্ফিয়ার থাকে তাহলে ইনফাইনাইটের রেসপেক্টে ওই স্ফিয়ারের পোটেনশিয়াল তখন স্ফিয়ারের পোটেনশিয়াল যেটা সেটাই হয়ে যাবে. যদি দুটো আলাদা আলাদা স্ফিয়ার থাকে মানে একটা স্ফিয়ার উইদিন আনাদার স্ফিয়ার তখন একটা স্ফিয়ারের রেসপেক্টে আরেকটা স্ফিয়ারের পোটেনশিয়াল. Is this clear? এটা বোঝা গেছে? তাহলে যদি পোটেনশিয়াল বিটুইন দ্য প্লেটস V = E * D হয় তাহলে সেটার ভ্যালুটা কত আসছে সেটা বলো. E টা কত বার করলাম আমরা? into D. এবারে তোমরা বলো আমাকে ক্যাপাসিট্যান্স কত? তাহলে আমরা ক্যাপাসিট্যান্স কি করে বার করব? আমরা এবারে বলবো therefore capacitance of capacitor is equal to is given by C equal to কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম আমরা Q by V. তাহলে Q by V এখানে কত আসছে এখানে because এই V টা আমরা QD by X Q by QD আচ্ছা সরি একটা ছোট ভুল আমি লিখেছি এখানে ক্যাপিটাল Q লেখা হবে বুঝতে অসুবিধা হবে. তাহলে Q cancels epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D. So this is the formula for parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor. अब देखो फॉर्मूला में कैपेसिटेंस क्या-क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? Area of the plates, distance between the plates, and permittivity of the medium between the plates. তাহলে আমি যদি permittivityটা চেঞ্জ করি, তাহলে obviously capacitance will change. ঠিক আছে? So this is for a air capacitor. Air capacitor বা আমরা যদি vacuum capacitor consider করি.
তাহলে অন্য কোনো যদি মিডিয়াম থাকে তখন কি করে হবে? So write this down. If there is a medium of dielectric constant. Remember what is dielectric constant? Or relative permittivity. Relative permittivity. Relative permittivity के भी हमरा K दिए एक्सप्रेस करता ना, यानी epsilon R obviously. Then capacitance is C equal to epsilon R into epsilon naught A by D. ঠিক আছে? এই যে epsilon R টা না relative permittivity বা dielectric constant এটাকে অনেক জায়গায় শুধু K দিয়ে ভ্যালু দেয়, ঠিক আছে? K বলে দেয়, K1 K2 এভাবে ভ্যালু বলে। So you get a lot of confusion about 1/4 pi epsilon naught as K and dielectric constant as K. So when you have a dielectric constant specified, don't use K as 1/4 pi epsilon naught. ওখানে 1/4 pi epsilon naught ভ্যালুটাই লিখো, ঠিক আছে? এটা লিখো, তাহলে খুব কনফিউজিং হবে। From each other has to be না। Obviously, this is a very good question. যে আমি বললাম this is a conducting plate, this is also a conducting plate. But what about the material inside it? Can the material inside it be a conductor? Obviously the charges will flow. তাহলে তো চার্জ ফ্লো করে চলে যাবে, তাহলে তো চার্জ স্টোর করতে পারছে। Obviously হ্যাঁ obviously তাহলে তো চলে যাবে, যে কোনো জায়গায় কন্ডাক্ট করে চলে যাবে। তো আমরা obviously ওটাকে ইনসুলেট করে রাখবো। শুধু এখান থেকে কানেক্টিং ওয়্যারস বেরিয়ে থাকবে, যে ওয়্যারস গুলোকে আমি যেখানে চাই সেখানে আমি কানেক্ট করব। হ্যাঁ করতেই হবে না, না চার্জটা ফ্লো করে চলে যাবে একটা করে চলে আসছে। So there has to be obviously that two plates are insulated from each other as well as from the surroundings. ঠিক আছে? তাহলে তো চার্জ স্টোরিং এর কোনো ব্যাপারই থাকবে না, ফ্লো করে চলে যাবে চার্জ একটা জায়গা থেকে। Is this clear? Capacitance of a capacitor কি করে বার করতে হয়? Is it clear to all of you? Okay, let's do a few sums and see. Let us understand the আমরা কি বলছি আগে। একদম আমি ওটাই করতে চাই। So সাংদিককে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে রাখতে পারি। Well, so what is the SI unit of capacitor? Capacitance of a capacitor. Sorry, capacitor is not a quantity. Capacitance is the quantity. Yes. So the SI unit of capacitance is farad. F-A-R-A-D. Farad. SI unit is F-A-R-A-D. Remember, it is farad and not Faraday. ভুল করে Faraday লিখবে না এটাকে, ঠিক আছে? Faraday is a different unit. Faraday is a quantity of charge. ঠিক আছে? একটা কোয়ান্টিটি, একটা certain quantity of charge কে একসঙ্গে Faraday বলা হয়. That is different. Farad is the unit, and generally a 1 farad capacitor will look like a huge building. ঠিক আছে? So again, farad smaller units, that is microfarad and millifarads are used. ঠিক আছে? 10 to the power minus 6 farads. নালে একটা farad মানে 1 farad মানে হচ্ছে মানে কি মানে হচ্ছে if you take 1 meter 1 square meter area of plates and you take a potential length distance between the plates as say 1 meter, then to create a 1 farad capacitor ekhane ki ache, you have the formula epsilon naught A by D. What is the formula value of epsilon naught? minus 12, right? তাহলে আমাকে যদি 1 farad এর একটা ক্যাপাসিটর তৈরি করতে হয়, can you understand, imagine যে A আর D এর সাইজ গুলো কত বড় বড় হতে হবে, মানে সেগুলো মাল্টিপ্লাই করে এটার সঙ্গে आंसर 1 আসতে হবে, মানে অর্ডার অফ 10 টু দি পাওয়ার 12 হতে হবে সাইজ। 10 টু দি পাওয়ার 12 মিটার স্কয়ার মানে তো পুরো আর্থ কেটে ফেলা যাবে, তার থেকেও বড় হবে, ঠিক আছে? সো 1 farad ক্যাপাসিটর জেনারেলি হয় না, এটা মাইক্রোফ্যারাড বা মিলিফ্যারাড ইউজ। অলরাইট, ঠিক আছে, এটা বোঝা গেছে। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 1 টা করা যাক। লেটস ট্রাই কোশ্চেন নাম্বার 1 কুইকলি। আর যে সময় বলবে কত आंसर এসেছে চটপট।
11. Well, 1.7. so this question number 1, it says a parallel plate capacitor with air between the plates. Each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meters square, and the distance between the plates is given by d equal to 3 millimeter. So 3 millimeter is equal to 3 into 10 to the power minus 3 meter. Right? Bullying chemichu. Acha. Or calculate the capacitance of the capacitor. So capacitance of the capacitor is epsilon naught A by D. Then epsilon naught er value kot? 8.85 into 10 to the power minus 2 into A by D. A is 6 into 10 to the power minus 2 by 3 into 10 to the power minus 3. Okay. So obviously you have to make the calculations regarding the NE values. Value, easy value. So like 17.7 ochana. 17.7 into 10 to the power minus 12 farad. And you know 10 to the power minus 12 farad is called pico. जैसे micro is 10 to the power minus 6, সেরকম pico হচ্ছে 10 to the power minus 12. Nano হচ্ছে 10 to the power minus 9. ঠিক আছে? Keep this in mind. তাহলে এটা হয়ে যাবে 17.7 pm picofarad. তো সেটা 17.7 picofarad and it is near about 18 করা আছে আনসারে, near about 18 picofarad. এবারে বলেছে if the capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? Right. So Q is equal to C into V. We know this. তাহলে সেটা কত হবে? 17.7 into 10 to the power minus 12 into potential difference কত দেওয়া আছে? 6 into 100. 10 to the power minus 10 coulomb. 10 to the power minus 10 coulomb. Right? Is this clear? বুঝা গেছে? আচ্ছা। আচ্ছা, এবারে একটা মজার জিনিস আছে, সেটা একটু করি আমরা। কোয়েশ্চন নাম্বার 2 কোয়েশ্চন নাম্বার 2টা বলেছে ইন কোয়েশ্চন নাম্বার 2 ওয়ানটা সবার হয়ে গেছে তো আদিম ওকে। কোয়েশ্চন নাম্বার 2 কি বলেছে? এক্সপ্লেন দ্যাট what would happen in the capacitor given in the previous question when a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. মানে দুটো প্লেট ছিল, দুটোর মধ্যে 3 মিলিমিটার ডিসটেন্স সেম আছে, সবকিছু সেম, শুধু আমরা কি করছি আগে এয়ার ক্যাপাসিটর ছিল, মানে দুটো প্লেটের মধ্যে এয়ার ছিল, এখন আমরা কি করছি এটা মাইকা শীট দেখাচ্ছি। তার মানে কি there is a dielectric constant comes into play. Alright, so we know when a dielectric constant comes into play, the formula changes to C equal to epsilon R into A by D. So epsilon R এর ভ্যালুটা কত? 6. So 6 into the previous value, that is 17.7 picofarad. Yes, কত আসছে? 106.2 picofarad. This question number 2, ঠিক আছে? এটা question number 2 করছি আমরা। Question number 2 তে বলেছে it is the same capacitor, শুধু কি করা হয়েছে? Between the plates of the capacitor you have put a mica sheet. একটা mica sheet প্লেস করা হয়েছে। রাইট, এইটা একটা খুব ভালো অবজারভেশন, এটা আমি ভাবছিলাম কেউ একটা বলবে। ক্যাপাসিট্যান্স অফ আ এয়ার ক্যাপাসিটর ইজ প্রিটি পুয়ার, খুব খারাপ, ঠিক আছে? কিন্তু তার মাঝখানে যদি আমি একটা কোনো ইনসুলেটিং মিডিয়া দিয়ে দিই, তার ক্যাপাসিট্যান্সটা আরো বেড়ে যাবে। কেন বেড়ে যাবে এবার তোমরা বলতে পারবে কেন বেড়ে যাবে? ইনসুলেটিং মিডিয়া মানে কি? চার্জেস গুলো অবভিয়াসলি তাদের মধ্যে আরোই ফ্লো করতে পারবে না, সো দ্য চার্জেস উইল গেট মোর স্টাক অন ইট। আমি আরো বেশি চার্জ দিলেও সেই চার্জগুলো একে অপরের মধ্যে ফ্লো করে আসতে পারবে। রাইট রাইট, যদি এয়ার থাকতো তাহলে ডিসচার্জ হতো এবং সেটাকে আমরা করোনা ডিসচার্জ বলি। তো এই ডিসচার্জ হয়ে চার্জগুলো
এদিক থেকে ওদিক চলে যেতে পারতো যদি আমরা বেশি চার্জ দিতাম। কিন্তু যদি আমরা কোনো একটা ইনসুলেটিং মিডিয়া দিয়ে দিই তার মধ্যে, তাহলে অবভিয়াসলি চার্জগুলো একটা প্লেট থেকে আরেকটা প্লেটে আরোই ফ্লো করে যেতে পারবে না, তার মানে তার ক্যাপাসিটিটা আরো বেড়ে যাবে। ইট উইল বি এবল টু স্টোর মাচ মোর চার্জ, আরো অনেক বেশি চার্জ করবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? বোঝা গেছে এটা? এইবারে কামস দ্য মোর ফান। নেক্সট কোয়েশ্চেন সেজ in general the capacitance should be dispatched, মানে when no external potential difference source is applied or nothing is applied. But they are saying what will happen to the capacitance of the capacitor while the voltage supply remains connected. মানে মানে হচ্ছে এই যে ক্যাপাসিটরটা ছিল সেখানে আমরা একটা ভোল্টেজ লাগিয়েছিলাম, তো কত ভোল্ট, তার জন্য এতটা চার্জ স্টোর করেছিল। তাহলে আমি যদি সেই সেলটা লাগিয়েই রাখি তাহলে এবারে কি ও সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ স্টোর করবে? কি করবে? ক্যাপাসিট্যান্স বেড়ে গেছে, তাহলে obviously C যদি বেড়ে যায় তাহলে কি বেড়ে যাবে? বেড়ে যাবে। তাহলে it will store more amount of charge। ঠিক আছে, এটা ফার্স্ট কেস। সো রাইট দিস ডাউন। হ্যাঁ, লিমিটেশন হ্যাঁ, ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ আমরা আগের দিন পড়েছিলাম। ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথটা কি আগের দিন পড়েছিলাম, মনে আছে? ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথটা কি? Dielectric strength is the maximum electric field that a material can withstand staying as a insulator. তার থেকে বেশি ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি আমি ক্রিয়েট করি তাহলে কি হবে? The atoms will get ripped apart and the positive charge and negative charge will get separated. They'll ionize and the insulator will act as a conductor. That is called the dielectric strength. কি বলা হয়? ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ। তাহলে সেই স্ট্রেংথের বিয়ন্ডে আমি চার্জ করতে পারবো না। চার্জ করলে কি হবে? ডিসচার্জ হয়ে যাবে, কর্নার ডিসচার্জ হয়ে নালিফাই হয়ে যাবে। কি বলা হয়েছে? এটা লিখে নাও, রাইট দিস ডাউন। নট রিগার্ডিং দিস সাম, এই সামের রিগার্ডিং নয়, বাট একটা নোট হিসেবে লিখে নাও যে there is always an upper limit to the amount of charge that can be stored by a capacitor before breaking down. This is because of the dielectric strength. Of the medium. Dielectric strength of the medium. राइट, मतलब कितना ज्यादा वैल्यू तक वो स्टोर कर सकता है चार्ज, उससे बियॉन्ड वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, for a material dielectric strength is fixed. ऑब्वियसली हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन कब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन कब तक हम लोग बढ़ा सकते हैं उसे? जब तक उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो ब्रेक ना करे। उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, having the same dielectric strength उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। अगर उसके पास जगह बहुत ज्यादा रहेगा तो उतना पोटेंशियल राइज नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल राइज अगर ज्यादा हो जाएगा तभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूटेगा। मींस इफ यू टेक अ बैटरी का दो एंड से अगर तुम कनेक्ट करोगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1 वोल्ट। तो उसका दो एंड से तुम दो वायर लेके बहुत नजदीक आ सकते हो विदाउट एनी स्पार्क। लेकिन अगर वही चीज हम लोग नॉर्मल सप्लाई का मेन से लेके दो वायर्स के लेके करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस आने से ही वो स्पार्क करने लग जाएगा।
बिकॉज इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है ना, तो वो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ देगा। हाँ हाँ राइट, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Dielectric strength is a fixed quantity. For a medium, dielectric strength is a fixed quantity. What is dielectric strength? The maximum amount of electric field. Okay. Dielectric strength is what? It is the maximum amount of electric field that it can withstand without getting converted into a conductor. Beyond that, it will act like a conductor. You all understand? Well. Now, first part of the question, while the voltage supply remains connected, write down the answer. While the voltage supply remains connected, while the voltage supply remains connected, the capacitor will draw more charge from the source. The capacitor will draw more charge from the source. More charge from the source. Okay? So, you can find out the amount of charge now. Charge টা বার করতে পারবো কি করে? Our same method. Q is equal to CB. So, C is how much? 106 into voltage कितना है? 100 volt. So that will be 10620. अच्छा एक्ट करेंगे equals to ना 10 to the power minus 12 into 10 to the power minus 12. So it is obviously हम change करें, we can write 1.06 into 10 to the power minus 8. Alright? ঠিক আছে? আর সেকেন্ড পার্টটা কি হবে? যদি আমি যদি না না একটা জিনিস একটু মনে রাখি, যদি আমরা if we remove the connecting source মানে potential source টা আমি রিমুভ করে দিলাম, ঠিক আছে? potential source টা আমি রাখলাম, তারপরে আমি মাইকা শিফট করলাম, তাহলে কি হবে? what will happen? capacitance কিন্তু বাড়বে, capacitance কিন্তু এটাই থাকবে, capacitance will become this potential। हम बोल रहे हैं कि ये लास्ट वाला सामने बोला गया था कि बैटरी कनेक्टेड है और हम लोग बाहर से माइका शीट इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा क्या चेंज होगा? चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो वो बैटरी से भी मेंटेन करेगा ना, 100 वोल्ट ही मेंटेन করবে, তাহলে पोटेंशियलটা 100 वोल्ट मेंटेन করলে कैपेसिटर विल ड्रॉ मोर चार्ज। पहले इतना चार्ज था उसमें, अभी इतना ज्यादा चार्ज आ जाएगा। तो ये गलत। In the second case, they are saying that the battery has been removed. Battery টাকে রিমুভ করে নেওয়া হয়েছে, রিমুভ করে নিয়ে তারপরে মাইকা শিটটা ইনসার্ট করা হয়েছে। তাহলে in that case what will happen? চার্জটা চার্জ ছিল তাই থাকবে। কেন? চার্জ কনজারভেশন প্রিন্সিপাল, আমরা তো চার্জটাকে ডিস্ট্রয় করতে পারি না। আর চার্জটা বাইরে বেরিয়ে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, আর বাইরে থেকে কোনো জায়গা থেকে চার্জ নেওয়ারও পসিবল নেই। তাহলে চার্জ will remain same, capacitance is increasing, তাহলে কি হবে? পোটেনশিয়ালটা ডিক্রিজ করবে, ঠিক আছে? চার্জটা সেম থাকবে সেটা বোঝা গেছে, চার্জটা তো যাওয়ার জায়গা নেই কোথাও, বা কোনো জায়গা থেকে চার্জ নেওয়ারও জায়গা নেই। কেন? বিকজ আই হ্যাভ রিমুভড দ্য ব্যাটারি কানেকশন। ব্যাটারি কানেকশনটা রিমুভ করে দিলে সোর্সটা তো নেই, চার্জ যে দিচ্ছিল সোর্সটা, সেই সোর্সটা তো নেই, তাহলে চার্জটা কি বেশি বা কম হতে পারবে? চার্জ ইজ কনস্ট্যান্ট, কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্সটা বাই ডিফল্ট বাই ডেফিনিশন বেড়ে গেছে, এতটা হয়ে গেছে। তার মানেটা কি? তাহলে কি চেঞ্জ করতে হবে? the potential difference between the plates কেন q equal to cb তো মেইনটেইন থাকবে, সেটা তো চেঞ্জ করবে না। এগুলো বোঝা যাচ্ছে? সো রাইট দিস ডাউন, এটা না এটা যেটা করেছিলেন সেটা লেখো when the source remains connected
So what did we learn from this? এটা থেকে কি শিখলাম আমরা? When the source potential source, okay? When the potential source remains connected, then the potential difference will remain same, but the charge on the capacitor will change. And part B, হয়ে গেছে। পার্ট এ লেখো সবাই। পার্ট বি তে লেখো when the potential source is removed, what remains same? The charge remains constant. The charge remains same. ঠিক আছে? Keep this in mind. যে কোনো ক্যাপাসিটরের সামনে যদি বলা থাকে যে a capacitor is charged and then it has been disconnected from the source, তার মানেটাই তোমাদের মাথায় কি রাখতে হবে? কি কনস্ট্যান্ট থাকবে? চার্জ will remain constant. তারপরে বাকি যা চেঞ্জ করা সেটা অ্যাকর্ডিংলি চেঞ্জ হবে। Is that clear? আর তাহলে এখানে চার্জ যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে I will write Q is equal to how much? The same thing, same value as earlier, 17.7 into 10 to the power minus 10 coulomb. But what is the capacitance? New capacitance 106.2 into 10 to the power minus 12 farad. So tell me what is the voltage? V equal to Q by C. তাহলে Q by C করলে যেটা আসবে সেটা ভোল্টস এ আসবে। বুঝলে? Well, বলো। ফিরছে না। মাইকা শিটটা ঢোকানোর আগেই ডিসকানেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে। রাইট। মাইকা শিটটা ওর মধ্যে ইনসার্ট করবার আগেই ওটাকে ব্যাটারিটাকে ডিসকানেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে তো এই চার্জটাই ছিল না, মাইকা শিটটা ঢোকানোর আগে তো এটাই ছিল। তাহলে ডিসকানেক্ট করে দিয়ে তারপরে মাইকা শিটটাকে ইনসার্ট করেছে। রাইট। প্রথমে মাইকা শিটটা শুধু বলেছে যে ফার্স্ট কেসটা কি, যে মাইকা শিটটা ঢোকাবো ব্যাটারিটা কানেক্টেড থাকবে, তাহলে কি হবে বল? তাহলে আমরা সেটা বাদ করলাম। সেকেন্ড সিচুয়েশনে বলেছে যে মাইকা শিটটা ঢোকানোর আগে ব্যাটারিটাকে ডিসকানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে, তারপরে মাইকা শিটটাকে ইনসার্ট করা হয়েছে। তাহলে কি হবে? মাইকা শিট ইনসার্ট করলে বাই ডিফল্ট তো ক্যাপাসিটরটা এত হয়ে যাবে, আর অলরেডি ও তো চার্জ ক্যাপাসিটর, আনচার্জ ক্যাপাসিটর ছিল না, চার্জ অলরেডি এতটা ছিল ওর কাছে। তাহলে ওর কতটা ভোল্টেজ কত? 16 ভোল্টস। স্যার ওরকমই আসছে কত? 16.6 ভোল্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওরকমই আসছে। তাহলে দেখো আগে কত ভোল্ট ছিল? 100 ভোল্ট, সেটা হয়ে গেল 16.6 ভোল্ট, মানে পোটেনশিয়ালটা কমে গেল। বুঝা গেছে? Is this clear now? Any confusion regarding this? আচ্ছা, পরের দুটো সাম খুব ইজি, একই বেসিসে, মানে এই সামটা নয়, তার আগের সামটার বেসিসে, জাস্ট ফর্মুলার বেসিসে অঙ্কগুলো করা যাবে। ইউ ট্রাই। এবারে আমরা একটু নেক্সট টপিকটা যাই। নেক্সটটা হচ্ছে give the heading combination of capacitors. Combination of capacitors. Combination of capacitors. এরকম সেই রেজিস্ট্যান্সের কম্বিনেশন করেছিলাম মনে আছে? সিরিজ কম্বিনেশন, প্যারালাল কম্বিনেশন। তাহলে এটা যেহেতু একটা ডিভাইস, মানে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস, এনি ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ক্যান হ্যাভ আ সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন। ঠিক আছে? তাহলে সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন আমরা করতে হবে। সো প্রথমে আমরা নিচ্ছি সিরিজ কম্বিনেশন।
do we decide যে এটা সিরিজ কম্বিনেশন আর how do we decide যে এটা প্যারালাল কম্বিনেশন? সিরিজ কম্বিনেশন है सेम करंट फ्लो करोगे, राइट। एक के बाद एक रहेगा, मतलब सीरीज ऐसा नहीं है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन इज व्हेन द सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम। আমরা রেজিস্ট্যান্স পড়ছি ইন ক্লাস 10, তাই তো? এখানে কি সেম চার্জ হবে, সবকটা ক্যাপাসিটরে যদি সেম চার্জ হয় তাহলে দে আর এ সিরিজ কম্বিনেশন, ঠিক আছে। সো व्हाट इज द कंडीशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन? in series combination all capacitors have same charge, একই চার্জ থাকে, ঠিক আছে। সব ক্যাপাসিটরে একই চার্জ থাকে। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করছি, এতক্ষণ যে আমরা ক্লাসে ডিসকাস করলাম, একটা নতুন জিনিস শিখেছি, সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স এবং তার ইউনিটটা হচ্ছে ফ্যারাড। সেটা ছাড়া আর কোনো নতুন কনসেপ্ট শিখেছি আজকে আমরা? Did we learn any new concept today? আমরা কিন্তু ক্যাপাসিট্যান্সে যা শিখেছিলাম সেই ফর্মুলাগুলোই কিন্তু ইউজ করলাম, কোনো নতুন ফর্মুলা কিন্তু নতুন কনসেপ্ট আমরা শিখিনি। Is that clear? Keep that in mind. So this is just an application. We are not learning anything new. Whatever we have learned, সেটাকে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি। Okay? In series combination of capacitors, all have the same charge. Obviously, they are connected apparently one after the other like this. Say this is C1, this is C2, this is C3. Three capacitors, and they are connected to the same cell. All right. I want for a single capacitor connected to the same cell. What will be the capacitance of this capacitor? A capacitor capacitance কত হবে? কে বলবে? না আমরা তো প্যারালাল না, ঠিক আছে। কেন কে বলবে? পড়েছি তো ক্যাপাসিট্যান্স ওইটা দিয়ে পড়িনি, ওই আগেরগুলো পড়ি। ওয়েল, আচ্ছা, এবারে কথাটা হচ্ছে লেটস try it out. কি করে করব আমরা? The condition is what? Condition is when it is connected to the same voltage difference, potential difference, it should store the same amount of charge. Okay? এবারে একটা জিনিস একটু মন দিয়ে রাখো। This is the positive plate of the cell. If it is connected to this plate of the capacitor, this should have the plus Q charge. Yes or no? Right? হ্যাঁ না? তাহলে এটা যদি প্লাস Q চার্জ থাকে, এটা কি চার্জ ইনডিউস করবে on this plate? মাইনাস Q চার্জ ইনডিউস করবে। আমি কেন ইনডিউস করবে কথাটা বলছি? বিকজ দে আর ইনসুলেটেড ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার। একটা প্লেট আরেকটা প্লেটের সঙ্গে তো ইনসুলেটেড, কানেক্টেড তো নয়। তাহলে এখানে যা চার্জ আসবে এই চাইবে ঠিক অপোজিট চার্জটা ইনডিউস করতে। ইয়েস, বোঝা যাচ্ছে কিছু নাকি বোঝা যাচ্ছে? আমি বলছি আমি বুঝছি। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলো তো, এটাই যদি মাইনাস Q চার্জ হয় তাহলে এই প্লেটটায় কত চার্জ হবে? ঠিক বলেছেন। Look at this, the dotted region. এই যে dotted regionটা আছে, can I say this part is isolated from the surroundings? মানে ইলেকট্রিক্যালি আইসোলেটেড। কেন এই প্লেটটা এর সঙ্গে কন্টাক্টে নেই, এর পরের প্লেটটার সঙ্গে কন্টাক্টে নেই, তাহলে এটা একটা পুরোটা একটা কন্ডাক্টর। জাস্ট থিংক অফ দিস হোল থিং অ্যাজ এ কন্ডাক্টর which was initially নিউট্রাল। ইনিশিয়ালি কোনো চার্জ ছিল? কোনো চার্জ ছিল না। এই প্লেটটায় কত চার্জ ইনডিউস হয়েছে? তাহলে আদার এন্ডে কত চার্জ ইনডিউস হচ্ছে? দ্যাটস ওয়াই দিস প্লেট will become plus L. Alright, that will induce the same charge on the opposite charge on the next plate. The rate of the minus Q charge induce হবে, and that will induce a plus Q charge at the other end. And obviously if it is connected to the negative plate of the cell, it will get the minus Q from the cell. Cell থেকে minus Q charge flow করছে। So is this clear? Series এ কেন same charge হবে সবকটা ক্যাপাসিটরে বোঝা গেছে? Does not depend what capacitance it has got. ওর ক্যাপাসিট্যান্স কত তার উপর ডিপেন্ড করবে না। To maintain the conservation of charge property, they should have the same charge one way. এটা বোঝা গেছে? আমরা কিন্তু কোনো কিছুর হেল্প
দিলাম না, যখন প্লাস কিউ মাইনাস কিউ ডিটারমাইন করলাম কিসের হেল্প দিলাম? কনজারভেশন অফ চার্জ। ইউ ক্যান নিদার ক্রিয়েট নর ডেস্ট্রয় চার্জ। অবভিয়াসলি এই এন্ডে আমি প্লাস কিউটা ধরে নিয়েছি যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পজিটিভ চার্জ আসবে। সো অবভিয়াসলি দিস প্লাস কিউ ইজ নট ফিক্সড। যে ব্যাটারি আমি লাগাবো সেই অনুযায়ী প্লাস কিউ চার্জের ভ্যালুটা হবে, কিন্তু যে প্লাস কিউ চার্জটা এখানে আসবে সেম অ্যামাউন্ট অফ মাইনাস কিউ চার্জ এখানে আসতে হবে, সেম প্লাস কিউ চার্জ এখানে আসতে হবে, মাইনাস কিউ প্লাস কিউ মাইনাস কিউ যতগুলো সিরিজের থাকে সবকটা ক্যাপাসিটরে সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ আসবে। So is this first statement clear to all of you? Acha, now I have a question. If the value of capacitances are different, will they have the same potential difference across them? Tatari, yes or no? সবার কাছ থেকে সবকটা যদি ক্যাপাসিট্যান্স আলাদা হয় but they are having the same charge on them, তাহলে কি potential difference সবকটা প্লেটে সেম হবে? কেন? ফর্মুলাটা কি? Q equal to C into V। তাহলে সবার C যদি আলাদা হয়, চার্জ যদি সেম হয়, তাহলে potential V1 will be Q by C1, V2 মানে second capacitor across the potential will be and third capacitor across the potential টা they'll be different, right? But the total potential of them is supplied by the cell, so we can write V equal to V1 plus V2. Here potential difference across this is V1, this is V2 and this is V3. sorry. আচ্ছা, এবারে আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে when I convert it into a single capacitor, তাহলে তার across এর potential difference টা V হচ্ছে, and by condition it should also absorb the same charge from the cell. Cell থেকে একই amount of charge absorb করা হচ্ছে। So this is plus Q, this is minus Q. তাহলে এই যে এখানে V টা আছে, এই V টাকে আমি কি বলতে পারি? Q by CS. এবারে let's put back the values. Values গুলো যদি put back করি, Q by CS equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. So you can take the Q common and cancel it off from both sides. See what you get. It is exactly opposite to that of resistors. Remember, in series, resistors used to be R1 plus R2 plus R3, right? But यहाँ पर capacitor में exactly उल्टा होता है, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Clear? झटपट बनी काटना হয়ে গেলে বললাম quickly হয়েছে সবার হয়েছে আদি হয়েছে আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে সরি সঙ্গে আদিকা আরেকটা কি হবে বলেছ না এখন আচ্ছা এটা হয়ে গেছে shall I wrap this সবার হয়ে গেছে well let's go for the next one, the parallel connection, parallel combination of capacitors. So how do you determine whether capacitors are in parallel connection or not? Rather, if capacitors are in parallel connection, which property is same in all of them? Obviously the potential difference. সবকটা প্যারালাল কানেকশনে থাকা মানে সবার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা সেম হবে। সো প্যারালাল কানেকশন, so write this down, potential difference remains same across all capacitors. So if we have capacitors, obviously we can have n number of capacitors connected
like this, one after the other, and then the combination is connected to a cell. তাহলে see, basically all the capacitors are directly connected to the cell, right? আমি যদি দেখি ঠিক করে তাহলে সবকটা ক্যাপাসিটরই ডাইরেক্টলি সেলের সঙ্গে কানেক্ট করা, রাইট? তাহলে সেলের যা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সবকটা ক্যাপাসিটরের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেম. Now tell me, will they store the same amount of charge if the capacitances are different? Say it is C1, it is C2, or it is C3. Of course, they will not store the same amount of charge. So charge on first capacitor Q1 will be given by C1 into V. So the potential difference across the cell is V. Charge on the second capacitor will be C2 into V, and charge on the third capacitor is C3 into V. And if we want to find out the equivalent capacitance, I want a single capacitor that can replace all the. আচ্ছা, একটা জিনিস আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, অনেকক্ষণ ধরে আমি ড্র করে যাচ্ছি. A capacitor symbolically is represented by two parallel lines equal length. ঠিক আছে? In few books, you might also find the symbol of a capacitor like this. এরকম দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? একটা স্ট্রেট লাইন, একটা কার্ভ লাইন, just to differentiate it from the cell. আর অনেক সময় কি হয়, সেলের মতনই দেখতে হয়ে যায়, তখন গন্ডগোল হয়. So generally capacitor are of equal length, একদম equal length এ হবে. আর সেলের জন্য you know why একটা বড় একটা ছোট ড্র করা হয়, একটা পজিটিভ প্লেট, একটা নেগেটিভ প্লেট, রাইট? ওয়েল, তাহলে একটু ঝটপট বলা মানে কি করব আমরা, এখানে CP মানে প্যারালাল কানেকশন, আর এটা হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে V. So obviously it will take up a total charge Q, right? তাহলে এখানে আমরা কি করে রিলেট করব, এটার সঙ্গে এটা কি করে রিলেট করব? By the help of charge. The charge drawn by this capacitor should be equal to the total charge drawn by these three capacitors. So we can write therefore Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. अच्छा, इसके लिए Q equal to क्या होगा? CP into VP. তাহলে Q টা হচ্ছে CP into V is equal to Q1 টা কত হবে? C1V, C2V plus C3. So you can take V common and cancel it out from both sides. C1 plus C2 plus ठीक ठीक है. Resistance series এর মতন capacitor parallel আর capacitor এর parallel মতন resistance series. Is that clear? হচ্ছে সবার বোঝা গেছে? Alright, হ্যাঁ. ওটার মধ্যে চার্জটা কেন সেম থাকছে সেটা আমি বোঝালাম না, যে আমরা যদি সিরিজে কানেক্ট করি তাহলে যে কোনো একটা প্লেট প্রথমে পজিটিভ চার্জটা নিল, এটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পজিটিভ চার্জ, তাহলে তার পরের যে প্লেটটা সেটাতে ইকুয়াল এন্ড অপোজিট চার্জ ইনডিউসড হবে. এবারে সেটা যখন তার পরের যে ক্যাপাসিটর প্লেটের সঙ্গে কানেক্টেড থাকবে, দ্যাট ইজ ফর্মিং অ্যান আইসোলেটেড সিস্টেম. যে কোনো আইসোলেটেড সিস্টেমে চার্জ, টোটাল চার্জটা কনজার্ভ থাকতে হবে. ইনিশিয়ালি ওটা নিউট্রাল ছিল, তাহলে ফাইনালি ওটাকে নিউট্রাল থাকতে হবে. তাহলে একটা এন্ডের প্লেট যদি পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ পায়, তাহলে আরেকটা এন্ডের প্লেটকে পজিটিভ চার্জ পেতে হবে. তাহলে এরকম ভাবে সবকটা প্লেটেই সেম ইকুয়াল ভ্যালু অফ চার্জ চলে আসবে. এখানে কেন না সবকটা ক্যাপাসিটরই ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু দ্য সেল. দেখো এই ক্যাপাসিটরটাও ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু সেল, এই ক্যাপাসিটরটাও ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু সেল, এই ক্যাপাসিটরটাও ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু সেল. সিরিজে কি ছিল, একটা ক্যাপাসিটর আরেকটা ক্যাপাসিটরের সঙ্গে কানেক্টেড, সেটা সেলের সঙ্গে কানেক্টেড, কিন্তু এখানে সবকটাই সেলের সঙ্গে কানেক্টেড. তাহলে সবকটাই যদি সেলের সঙ্গে কানেক্টেড হয়, সবকটা ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে সেম পোটেনশিয়াল থাকতেই হবে. তার মানে ইন প্যারালাল কানেকশন দে উইল হ্যাভ দ্য সেম পোটেনশিয়াল. আর যেহেতু ক্যাপাসিটেন্সেস গুলো ডিফারেন্ট, চার্জেস গুলো ডিফারেন্ট হবে. এবারে যদি আমি ক্যাপাসিটেন্স সবকটা সেম নিই, সি সি সি, তাহলে সবাই চার্জ সেম পাবে, কিউ কিউ কিউ. ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এটা বোঝা গেছে আবার? রাইট. এবারে একটা ছোট্ট থিওরি একটুখানি করা দরকার, সেটা হচ্ছে
সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন তো আমরা বুঝতে পেরেছি। A small theory we should understand about the capacitor containing dielectrics, ঠিক আছে? তো এই dielectrics এর ব্যাপারে আমরা আরো ভালোভাবে পরে করব, মানে নেক্সট ক্লাসে অবভিয়াসলি করব আর একটু dielectrics এর ব্যাপারে ভালোভাবে। বাট বিফোর দ্যাট, if you have simple situations, সেগুলোকে আমরা কি করে হ্যান্ডেল করব সেটা আমরা একটু শিখব, ঠিক আছে? Quickly, it is write this down. Capacitor having, capacitor having multiple dielectric media. Capacitor having multiple dielectric media. Multiple dielectric media. এর মানেটা কি? এর মানেটা হচ্ছে we can have a capacitor like this, the two plates of the capacitor. A portion of the capacitor is filled with a dielectric constant K1. Another portion is filled with another dielectric medium K2. Another portion filled with another dielectric medium K3. Say this thickness is given T1, this thickness is given T2, this thickness is given T2. Then how will you calculate the capacitance of the capacitor? Dielectric constant গুলোকে কি করে অ্যাড করব? আলাদা আলাদা মেটেরিয়াল না তিনটে, সেখানে কিছু করতে হবে। C is equal to E naught to like epsilon into epsilon naught से हाँ, epsilon r सबके लिए अलग अलग होगा। C1 plus इसमें कोई दिक्कत नहीं है। See, we know the formula. C equal to epsilon r into epsilon naught a by d, right? तो ये epsilon r এর জায়গায় আমি একবার K1 ইউজ করব, K2 ইউজ করব, K3 ইউজ করব, that is clear. But the question is, how will you find out the total capacitance of the capacitor? You need to understand that when they are made up of slabs which are coming right one after the other, they are basically in series connection. মানে there are three capacitors which are connected in series. তাহলে আমরা যেভাবে করতাম, we'll do it in the same way. ঠিক আছে? So this is equivalent to three capacitors in series. Three capacitors in series. ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্সটা কত? তাড়াতাড়ি বলো না, ফার্স্ট ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্সটা কত হবে? 1 by dr epsilon naught A1. হ্যাঁ, না না না, আমি শুধু C1 এর ভ্যালুটা চেয়েছি। আমি প্যারালাল কম্বিনেশন বলতে পারি, সিরিজ কম্বিনেশন বার করতে বলছি না। D by মানে শুধু ফার্স্ট পার্টটা ক্যাপাসিট্যান্স কত? D by epsilon or epsilon naught এই ফর্মুলাটা K1 epsilon naught मैंने 1 by C1 लिखा, क्या है C1 लिखा। तो एक एक करके करते हैं, इतना ना एक साथ में समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। 1 by K1 epsilon naught A1. Well, so C1 will be equal to epsilon r এর জায়গায় we'll write K1 epsilon naught A by D. C2 will become, अच्छा sorry T1, কেন T1? কেন এই যে দুটো প্লেট, মানে আমি যদি ফার্স্ট দুটো প্লেটকে অ্যাজ আ প্লেটস অফ ক্যাপাসিটর কনসিডার করি, তাহলে এদের মধ্যে ডিসটেন্সটা কত? বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এটার ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হচ্ছে K1। তাহলে ওই epsilon r এর জায়গায় আমি কি বসাচ্ছি? K1 into epsilon naught into A by D। সিমিলারলি C2 টা কি হবে? epsilon naught A by T2। আর C3 টা কি হবে? K3 epsilon naught A by D3। Done? Now they are in what type of connection? They are saying series। তাহলে সিরিজে আমি কি শিখলাম এখন? 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus, তাহলে কি হওয়া উচিত? এটাকে রেসিপ্রোকাল করছি আমি, তাহলে T1 by K1 epsilon naught A plus T2 by
K2 epsilon naught A plus T3 by K3 epsilon naught A. তার মানে 1 by C equal to 1 by epsilon naught A common T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K2. So if I ask you to find out C, you can say it is epsilon naught A by T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K2. So this is the general formula. So you have multiple dielectrics, one after the other. You can use this formula directly. Yes, multiple dielectrics থাকলে আমরা এই ফর্মুলাটা we can use it directly use করব। ঠিক আছে? হয়ে গেছে সবার লেখা? সময় যেটা বলে আছেন সরণি সঞ্জনা আজেশ yes বুঝা গেছে না? well এবারে একটা ছোট্ট কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে if I say that a capacitor is made up of say multiple dielectrics, say there are two dielectrics but the third one is empty, তাহলে কি হবে? ইয়ারটা হবে না তাহলে কি আমি এখানে কি লিখব এই ফর্মুলায়? তো क्या लिखব? K3 হবে না obviously, T3 টা হবে না নাকি? T3 right, just K3 টা 1 so I don't change anything in the formula, it's just a scenario I'm discussing with you যে যদি এরকম দেওয়া থাকে যে there is a capacitor of thickness 9 mm, ঠিক আছে, it is made up of two dielectric slabs of 3 mm each, একটা constant K1 আর একটা constant K2, তাহলে তুমি যখন দেখছো thickness is how much 9 mm, but দুটো dielectric slabs কত করে আছে 3 করে আছে, তাহলে নিশ্চয়ই পুরো স্পেসটা ফিল আপ হয়নি, তাহলে যে পার্টটা আনফিল্ড আপ আছে সেটার জন্য k টা আমি 1, is that clear? So don't get confused, মানে এরকম অনেক সময় হয় যে স্যাটাস ইকুয়েশন T1 by T1 by K1 T2 by K2 T2 by K3 আমি তো T1 by T2 T1 by K1 T2 by K2 তো বসিয়ে দিলাম, বাদ বাকি জায়গাটা আমি কি করব? তাহলে when it is empty তার মানে আমি k এর জায়গায় আমি 1, that's it. Is that clear? So you can inhalation হ্যাঁ এটা আসতেই পারে না স্যার কি আছে এর মধ্যে যে কোনো একটা এক্সপেরিমেন্টাল ডিভাইসই হতে পারে। well এটা বোঝা গেছে। আচ্ছা now it is not necessary that you will always get the slabs connected in series, এরকম সবচেয়ে হ্যাঁ এর আসবে তার কোনো মানে নেই, you might also get a situation like this, এরকম সিচুয়েশন আসতে পারে, কিরকম এটা কাজ মানে এটা K1 এটা K2 আর এটা K3, তাহলে কি হবে तो सीरीज में और फिर ऐड এইটা K1 আর K2 আর এই সিরিজ আর সার কম্বিনেশনের সঙ্গে K3 will be সমঝ কি K1 K2 টা একটার পর একটা আছে তাহলে ওটা সিরিজে থাকবে, এবারে এটার অ্যাক্রসে যা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এটার অ্যাক্রসেও তাই পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, তাহলে ওটা প্যারালাল। Is this clear? Huh? Jotput a term for first. Question number 29. We have three sums 29, 30, 31. Now number 29, 30 or 31. The figures are given, figure number 7, 8 and 9. শুধু আমাকে একটা করে জিনিস শুধু বলে দাও, কোনো ক্যালকুলেশন করতে হবে না, এটা আমরা একটু চটপট করে নিই, ঠিক আছে, কারণ আমরা তো অলরেডি ডিসকাস করলাম একই জিনিস। ফার্স্ট যে সিচুয়েশনটা আছে ইন দ্য 7 ফিগার 7 question number 29 figure 7, can everyone see that? question number 29 figure 7 সমজিৎ, ওখানে দুটো ক্যাপাসিটর যেটা আছে K1 আর K2 তারা কি কানেকশনে আছে, সিরিজ না প্যারালাল? they are in parallel connection, তাই তো? can everybody understand that?
फिगर 7 कैसे भाई सीरीज होना चाहिए ना, एक के बाद एक है। अरे यार एक के बाद एक है क्या? नहीं, एक के बाद एक नहीं है। ओरिएंटेशन तो ऐसा है ना, ऐसा है ना। अब यहाँ पर एक है, ये एक है और ये दूसरा, तो क्या हुआ? दोनों कैपेसिटर ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, सो दे आर ए पैरेलल कनेक्शन। বুঝা গেছে? দেখো এই যে ক্যাপাসিটরটা, এই লেফট পার্টটা হচ্ছে K1 and the right part is K2। ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट का फर्स्ट प्लेट is connected to the right part first plate, left part का second plate is connected to the right part का second plate। So if both the plates are connected to each other, they are a parallel connection। समझ में नहीं आया? सीरीज पैरेलल डिटरमाइन कैसे करते हो? वहां पर क्या था, ये एक प्लेट था, ये एक प्लेट था, और बीच में हम लोग ऐसे रखे थे। तो फर्स्ट वाला पार्ट का जो कैपेसिटर है उसका दोनों प्लेट क्या सेकंड वाला कैपेसिटर का दोनों प्लेट के साथ कनेक्टेड है, सो देयर इज सीरीज कनेक्शन। एक का एक प्लेट दूसरे का एक प्लेट कनेक्टेड है, बाकी दो प्लेट एक दूसरे से अलग है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका दो प्लेट और इसका दो प्लेट दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैंने, अगर मुझे इस वाले को अलग से ड्रॉ करना है, देखो लुक एट दिस, लेट्स क्लियर अप द कंफ्यूजन एकदम टेढ़े। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। इसका ये वाला K1 है और ये वाला K2 है, और यहाँ पर कनेक्शन क्या है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। अब इसका और इसका कनेक्शन क्या है, अब बताओ क्या कनेक्शन है? This is parallel connection and this is series connection। বুঝা গেছে? সেজন্য এটা আমি কনসেপ্টই যাতে বোঝা যায় ক্লিয়ার। ভেরি গুড। আচ্ছা তাহলে এই করে ফেলা যাক, ঝটপট এক্সপ্রেশনটা কি আসবে একটু ট্রাই করা যাক। Well, তাহলে এটা শর্টকাট করব আমরা, জাস্ট মেক আপ দ্য এক্সপ্রেশন। ফার্স্ট কেসে it is like this, this is K1 and this is K2। we have identified them in what connection? তাহলে C1 টা হবে হচ্ছে epsilon naught K1 epsilon naught A/2 by D। Did I write it correctly? Because the plates के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, D, and ये एरिया A/2 है और ये वाला प्लेट का एरिया A/2। ठीक है, just the difference is এর আগে অবধি আমরা ভার্টিক্যালি রেখে করছিলাম, এখন আমরা প্লেটস গুলোকে হরাইজন্টালি রেখে করছি। there is no other difference। ঠিক আছে, ক্যাপাসিটরস 2 or 4 ক্যাপাসিটরস they are in series connection or parallel connection। বুঝবার উপায়টাই হচ্ছে চেক করো যে তাদের দুটো প্লেটই কি দুটো প্লেটের সঙ্গে কানেক্টেড, তাহলে they are in parallel connection। আর যদি একটা প্লেট আরেকটা প্লেটের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে আর রিমেইনিং প্লেটস আর ফ্রি, দ্যাট মিন্স they are a series connection। ঠিক আছে, as simple as। আচ্ছা তাহলে C2 টা কত এখানে, ঝটপট K2 epsilon naught A/2 by D and they are in what connection? তাহলে C equal to কি হবে, C equal to C1 plus C2। ঠিক আছে, ঝটপট একটু পরের দুটো সাম। well question number 20 we have the similar scenario but the dielectrics are given in this way, eta or eta। so in this case they are in series connection K1 and K2। so how did you get the values of C1 and C2? C1 is epsilon naught K1 into D/2। why? because this whole distance is given D। তাহলে এই distance টা কত হবে D/2 and this distance is also D/2, but the whole plate belongs to the first capacitor as well as the whole plate belongs to the second capacitor। সেজন্য এরিয়াটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না,
লাস্ট সামটা কি হয়েছিল এরিয়া ওয়াজ a/2 but distance was same for both of them but এখানে ডিসটেন্সটা will be d/2 but plate area will remain the same তাহলে এখানে c2 টা হবে k2 epsilon naught a/d/2 and since they are in what connection series connection তাহলে 1/c equal to 1/c1 plus 1/c2 right তাহলে কত আসবে বলে দাও d by 2 epsilon naught k1a plus d by k2 epsilon naught a তাহলে 1/c equal to d by epsilon naught a2 common 1/k1 plus তাহলে c টা হবে হচ্ছে 2 epsilon naught a by d into 1/k1 plus 173 তাহলে অফকোর্স ভুল হয়েছে মানে শুধু ভুল হয়নি মানে একদম গ্যারান্টি দিয়ে ভুল হয়েছে কেন শিখিয়েছি আমি 1 ফ্যারাডই পসিবল নয় আর কি তাহলে অত বড় ফ্যারাড তো মানে ইউনিভার্সাল সাইজের হবে একটা हाँ शैलेश बोला है सर आप तो एकदम बकवास काम करवा रहे हैं कुछ आता ही नहीं है आपको हम बहुत इजीली बनाया है इतना कुछ किया हम बोले कि 2 डायरेक्ट्रिक्स लैब है हमको पता है कि c क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a by k1/t1 ना t1/k1 अच्छा हाँ t1/k1 plus t2/k2 ऐसा था ना तो अच्छा और dio ছিল তো d ছিল না अच्छा d টাই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এটা হয়ে যাবে in this case it will be epsilon naught a by d/2 by k1 plus d/2 by k2 तो देखिए आप इतना कुछ किए हम 2 लाइन में निकाल दिया आपको कि ये 1/k1 है और 1/k2 तो देखिए आपका जो आया मेरा भी वही आया आप इतना कुछ बनाए हम 2 लाइन में कर स्मार्ट बच्चा अच्छा एरिया सो এটা হয়ে গেছে the last one quickly quickly the last one quickly তারপরে একটা ছোট্ট টপিক করে আজকের ক্লাস শেষ করব আমি ঝটপট 31 তাই তো 31 টা কি আছে দুটো সিরিজের একটা প্যারালাল রাইট সো যেটা আমি বলেছিলাম এখানে একটা সিরিজ আছে k1 আর এখানে কি আছে k2 আর k3 রাইট এবারে এই ডিসটেন্সটা d দিয়ে দিয়েছে এই ডিসটেন্সটাও d আর এই পার্টের প্লেট এরিয়া a/2 তাহলে c1 c2 c3 আগে আমরা বার করে নিই তারপরে উইল ডিসাইড সিরিজ প্যারালাল উইল ডিসাইড আফটার ঠিক আছে c1 টা কত হবে c1 the first question epsilon naught a/2 into k1 by d 2b oh 2d very good কেন এই ডিসটেন্সটা কত এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 2d very good তাহলে এটা কি হবে k1 epsilon naught a by 4d c2 কত হবে একটু চক্কর বলা হবে c2 k2 epsilon naught a/2 by d k2 epsilon naught a/2 by d আর c3 হবে k3 epsilon naught a/2d আর এটা হবে k3 epsilon naught by a/2d তিনটে বেরিয়েছে এবার আমরা কি করে করব অঙ্কটা টোটাল ক্যাপাসিট্যান্স কি করে বার করব আগে সিরিজটা করব তারপর সব সময় আমরা আগে সিরিজ পোরশনটা করে নিয়ে তারপরে এই পুরো কম্বিনেশনের সঙ্গে এটা প্যারালাল আছে তাহলে c2 আর c3 সিরিজে আছে তাহলে 1/c ড্যাশ is equal to 1/c2 plus 1/c3 এটা বোঝা যাচ্ছে কেন বলছি because these two are in parallel যেগুলো প্যারালালে আছে সেগুলোর জন্য প্যারালাল আছে তাহলে 1/c dash is equal to
1 by C2 আছে 1 by আছে তাহলে 2D by K2 epsilon naught A plus 2D by K3 epsilon naught A. So we can take D by epsilon naught A, 2D by epsilon naught A common, 1 by K2 plus K3 epsilon naught A by D into C dash is equal to epsilon naught A by 2D into क्या है epsilon naught A by D नीचे ना 1 by K2 plus 1 by K3 এটা C dash আছে 2 नहीं होगा नीचे सर ये सेम चीज होगा बस इसमें A by 2 हो जाएगा मतलब अरे यहाँ पर 2D तो कॉमन आ रहा है স্যার ওটা 1 বাই c ড্যাশ তো কি করে হবে 1 বাই c2 যদি করি তাহলে ওটা তো k2 টা তো উপরে আসছে তাহলে c ড্যাশ করলে তো তখন 2d তো উপরে উঠবে 1 বাই c ড্যাশ আচ্ছা মানে না কিন্তু ঠিক আছে 1 বাই c ড্যাশ এটা এসছে স্যার 1 বাই টাকে 2d হ্যাঁ 1 বাই c ড্যাশ এটা এসছে c ড্যাশ তাহলে এটা উপরে যাবে c ড্যাশ টাকে ওটা এসে রাইট c ড্যাশ তাহলে epsilon naught না এই যে আমি ভুল করেছি হ্যাঁ তো 2D এর উপরে উঠে গেছে তাই তো বলেছি না এটা 1 বাই c বাঁ দিকটা উল্টেছিস কেন এটা তো ডিনোমিনেটরে ছিল বলে নিউমারেটরে গেছে একটা আলাদা আলাদা করে না তো বাঁ দিকটা তো আমি কিছু চেঞ্জ করিনি বাঁ দিকটা তো 1 বাই c আছে রাইট ওটা এখানে চার্জ তাই থাকবে এত তারপর আমি চেঞ্জ করি সিধা সিধা এসে গেছে দিস এ কম্বিনেশন অফ দিস টু আর তার সঙ্গে এটা কি আছে প্যারালালে থাকলে আমরা কি করি c is equal to c dash plus c1 তাহলে c dash plus c1 মানে এইটার সঙ্গে এইটা অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে epsilon naught a by 2d into 1 by k2 plus 1 by k3 plus কি হবে k1 epsilon naught a by 4b ঠিক আছে তারপরে ফার্দার সিম্পলিফিকেশন করা যাবে ভ্যালুস পুট করে অল দ্য ভ্যালুস আর গিভেন সেই ভ্যালুসটা পুট করে আমরা সলভ করে আনসারটা বার করব অলরাইট হয়েছে এটা সবার ইজ দিস ক্লিয়ার আচ্ছা লাস্ট টপিক ফর টুডে আই জাস্ট রিকোয়ার 5 মিনিটস এটা হয়ে গেলে আমাদের ক্যাপাসিটরের যা যা মানে দরকার জিনিসগুলো সেগুলো সলভ হয়ে যাবে তারপরে আমরা নিউমেরিক্যালস গুলো সলভ করতে পারবো নেক্সট ক্লাস তাহলে ক্যাপাসিটর সলভ হয়ে যাবে give the last heading for today that is charge stored on a capacitor oops sorry এটা কি হয়ে গেছিল সবার charge stored on a capacitor quickly charge stored on a charge well we need to make a small change charging of a capacitor charging of a capacitor so how do we charge a capacitor এটা আমরা অনেকক্ষণ আগে ডিসকাস করেছি অনেকবার যে you connect a battery to the capacitor it takes some amount of time and then gets fully charged okay now how does the charging process start look at this is a uncharged capacitor okay uncharged capacitor at what time at t equal to 0 t equal to 0 তে এই ক্যাপাসিটরটা uncharged কিছু লাগানো নেই now I am connecting a cell একটা সেল লাগাচ্ছি তাহলে before it was charged what was the potential difference across the plates of the capacitor 0 চার্জ নেই থাকে মানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ছিল না তাহলে at t equal to 0 q equal to 0 v equal to 0 at t equal to t say I connect a cell battery cell মানে battery obviously this will have plus and this will have minus and you know when you connect a cell to a capacitor it stores the charge within some seconds few seconds এর মধ্যে পুরো চার্জটা স্টোর করবে say we are talking about some intermediate position acha intermediate ta pore bol age final ta boli at t equal to capital T I don't know how much is this capital T this is the final amount of time final time
Q is equal to capital Q and V is equal to capital Q. Yes, are at any intermediate position. আচ্ছা এটা t equal to 0 এখানে লিখে নি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ইনিশিয়াল এটা হচ্ছে t equal to t ফাইনাল আর any intermediate time t is equal to t তাহলে এখানে কি হবে what will be the value of q say let us consider it to be q and the potential be v small q হবে capital Q is the final amount of charge the মাঝখানে intermediate time এ the amount of charge is small q হবে এবারে আমি একটা কথা বলছি একটু মন দিয়ে শুনবে say we are standing at this intermediate point when the capacitor is already having a charge q plus q and minus q on the two plates and the potential difference supplied is v by the cell but since the potential difference is not as a potential difference না আমরা এটা কাজ করি এই v টাকে আমরা e নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আলাদা আলাদা ভ্যালু ঠিক আছে so the cell is supplying a potential difference e but this capacitor has only achieved the potential v তাহলে কি হবে এরপরে গ্র্যাজুয়ালি আরো চার্জ ও অ্যাকুমুলেট করবে আর ওর potential difference টা বাড়বে and it will stop charging when the potential difference across the capacitor will be equal to the potential difference across the cell সেলের potential difference আর capacitor potential difference সেম হয়ে গেলে it will stop charge তারপরে আর চার্জ করবে না রাইট তাহলে in that case আমরা যদি কনসিডার করি যে একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ চার্জ dq is traveling from the cell to the capacitor তাহলে সে কত potential drop এর against ট্রাভেল করছে v potential drop এর against ট্রাভেল করছে একটা জায়গা থেকে আরেকটা তাহলে রাইট now write at any intermediate position work done to move a small charge from cell to capacitor is এটা বলবে কি করব আমরা work done to move a charge dq small charge আচ্ছা small charge এখানে dq লিখে নাও small charge dq একটা ছোট dq চার্জ আমি কোথায় মুভ করাচ্ছি সেল থেকে capacitor move করাচ্ছি where the potential difference across the plates of the capacitor is certain v then work done is given by q into delta v remember এখানে q এর জায়গায় আমি নিয়েছি here এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা here dw equal to dq into v and a v potential difference এর across এ আমি dq amount of charge দিতে পারছি তাহলে w যদি বার করতে হয় আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে dq into v কে এবারে এই dq টা কত থেকে কত হচ্ছে স্টার্ট করেছিল আর ফাইনাল তাহলে it is 0 to capital Q now tell me এখানে কটা ভেরিয়েবল আছে দুটোই ভেরিয়েবল আছে q আর v দুটোই ভ্যারি করছে চেঞ্জ করছে k কনস্ট্যান্ট capacitance is the constant তাহলে আমি বলতে পারি যে q is equal to c into v তাহলে I can write this v as q by c at any instant the potential difference across the capacitor is equal to charge on the capacitor by capacitance so this v can be replaced as dq into q by c c is a what is integration of q dq from 0 to q and you know what is the formula q dq integrated will be q square by 2 right that is will be q square by 2 from 0 to capital that I can take half 1 by
C R, and this will be Q square minus C square. So that is half Q square by C. Half Q square by C. So this is what? Work done. And you know work done is equal to change in potential. So this is the electrostatic potential energy stored in the capacitor. So write this down. Hence, the electrostatic potential energy. Hence, the electrostatic potential energy stored in the capacitor. Electrostatic potential energy stored in the capacitor is U equal to half Q square by C. Yes, sir. Now you can make changes with this formula. How? Q equal to CV, right? If Q যদি equal to CV হয়, you can replace this back over here, and this becomes half. তাহলে এটা যদি একটা ফর্মুলা হয়, এটাও একটা ফর্মুলা। তখন ইউজ করব when the capacitance and potential will be known to us, তখন আমরা এটা ইউজ করতে পারি half CV square, বা আরেকটু যদি সাবস্টিটিউট করা যায় তাহলে half Q by V square, তাই তো? বুঝলাম আমি C equal to Q by V, আচ্ছা QV, right? হ্যাঁ, বুঝলি half Q, correct, half QV. তাহলে we can write either half Q square by C or half CV square or half QV, যেখানে যে ডেটাটা अवेलेबल থাকবে আমরা সেখানে সেটা ইউজ করব। ঠিক আছে? So that will be all for today, and you have a homework obviously.